ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। पेरू कांग्रेस ने वोटिंग राही कास्टिलो नूं अहुदे तो कीता लांभे। कास्टिलो दी थां ते दीना बोलुआर्ते नूं बनाया गया देश दी राष्ट्रपति। जर्मनी च सरकार नूं डेगण दी रची गई साजिश रचन दे दोष च 25 लोकां नूं कीता गया गिरफ्तार। कुदरत नूं बचाउण लई कनेडा च शुरू होई COP15 भारत समेत 196 देशां दी प्रतिनिधि होए शामिल। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। पेरू ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ पेरूवियन ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਰੋ ਕਾਸਟਿਲੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਨਾ ਬੋਲੂਆਰਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰੋ ਕਾਸਟਿਲੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेरूवियन ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 71 ਸਾਲਾ ਜਰਮਨ ਰਾਈਸ ਸਮੇਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਦੂਰ ਸੱਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫੋਰ ਡੁਸ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ 11 'ਚ ਕਰੀਬ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 130 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। अर्जेंटीना ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਡੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਚਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਚਨਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। As you can also see, Canada is a place of free expression, where individuals and communities are free to express themselves openly and strongly. And we thank them for sharing their perspectives. Being a democracy doesn't mean we all agree. It means we all work together, we all listen to each other, we all respect each other, and that's how we move forward on doing the most important thing in front of us, which is protecting nature. And that's why we're gathered here today. As I was saying, Canada is many different things. The Arctic in the north, vast and full of unexpected life. The ancient forests of British Columbia and the maple trees of Quebec, between which you find the living skies of the prairies. Nature is a part of who we are, and we're here today at COP15 to make sure it remains part of who we will be for generations to come. I don't have to tell any of you here this afternoon that nature is under threat. In fact, it's under attack. I've been speaking for just a few moments so far, but in these couple of moments, we've lost globally as much as 136 soccer fields worth of trees. And that's just one example. The job we're doing as a world just isn't good enough.
It's as simple as that. Canada stepped up on just a few months' notice to have this Nature COP held here in Montreal so that together we find solutions. The clock is ticking, and we knew this conference couldn't wait until some other time. As we make historic progress on our commitment to protect 30% of our land and waters by 2030 in Canada, we're also protecting iconic species, from the western bumblebee to orcas. And we're doing all this work in partnership with Indigenous peoples. You see, in some ways, Canada is a young country at only 155. But, of course, we recognize and embrace that Indigenous peoples have lived on and cared for these lands since time immemorial. All of our work on protecting nature must be reflective of Indigenous ways of knowing and being, and in true partnership in order to advance our shared journey of reconciliation. Progress, protection, and partnership. That's what we're focused on delivering. And tomorrow I'll be talking about some of what's next for Canada. But we're gathered today because this isn't work we or any one country can do alone. The world's 5 biggest countries. ओंटारियो भर ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। In addition, we're adding opportunities for another 420 students in the early childhood education related courses. Together, this represents 2,200 more students in dual credits over the next 2 years. And we believe it is absolutely critical we do this because we need more people, more young people, to fulfill the promising careers within the skilled trades. It's why we're demonstrating through this investment in the dual credit program. A trade certificate, as we know, has every bit of value as a degree. This nearly $5 million increased investment will also help us address an expected skill shortage of critical workers across the economy. With Ontario's dual credit program, students benefit from the supervision and support of a college instructor and the dual credit teacher at their school. And now we're allowing non-college training delivery, such as trade unions, to also provide their support and expertise. That's effective, hands-on learning, real experience in real time. And what that means is Ontario students can now get credits towards both their secondary diplomas and a post-secondary certificate, diploma, degree, or certification of apprenticeship through this program. And that's why it's part of the broader vision for the plan to catch up. We are really committed to keeping kids in school, but also ensuring students bridge the learning gaps that may have emerged over the disruption, ensuring that they have access to the tools, the investment, and the people to gain those critical life and job skills. We're emphasizing STEM education, science, technology, engineering, and math, and the skilled trades. And we're teaching students a brand new state-of-the-art math and science curriculum, which now includes mandatory learning on budgeting, credit, financial literacy, coding, and other real-life applications that I know are an area of mutual priority for Peter as well. And so to better support parents, we announced an investment of a plan to catch up, $200 per child, $250 per child with special education needs, also known as Ontario's catch-up payments. And I want to encourage families to continue to sign up today online so they can get access to this $365 million investment because we recognize there's challenges in the economy and the cost of living. We want to make life a bit easier for you, Ontario parents. And it's all because our government, led by our Premier and supported by our entire team, understands the importance of building and investing and providing the skills necessary so that when young people graduate in this province, they do so with a competitive advantage that leads them to a good paying job. We know expanding the dual credit program is another step forward in this direction, ensuring that Ontario's best days remain ahead. ओंटारियो ਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। This week, the Red Cross was called in to support CHIO due to an unprecedented surge of patients. Bringing in the Red Cross should only be a last resort used for unexpected emergency situations. Why didn't this government proactively support and staff children's hospitals in the summer and early fall when healthcare workers first sounded the alarm about the crisis in pediatric hospitals? Minister of Health. Thank you, Speaker. I'm going to quote the Chief Nursing Executive at CHIO, who said, "It's been all hands on deck at CHIO this viral season, as we have responded to unprecedented volumes due to RSV, flu and COVID." It is not lost on our government that in the last month alone, CHIO has essentially doubled their pediatric ICU unit. It is an incredible amount of work that they've been able to do very quickly. We have now permanently made the investment to ensure that those pediatric beds will stay at CHIO, because we know that hospital in particular, because of its large catchment area, has many, many community hospitals that they are serving. They are doing that with a minimum amount of help from the Red Cross. They are partnering with the Red Cross to return the staff who have been redeployed and working in those pediatric ICU units to make sure that they can go back to doing their important work. Thank you. Supplementary question. Again to the Minister, what should have been part of this government's plan all along was a plan to address the root cause of our healthcare crisis, that's staffing issues. This government can take a tangible action right now to retain healthcare workers. Will the government commit to not appealing Bill 124? President of the Treasury Board. Thank you very much, Mr. Speaker. As the member knows, and as the AG has stated, we're reviewing the decision and we intend to appeal it. But we will speak to the investments that we have made into the healthcare system. Over the past year alone, we've increased base spending in healthcare by over $5.2 billion. That is the largest year-over-year increase in the history of this province. When we look at health human resources across this province, we have put in place the investments to support the hiring of over 14,500 net new nurses. That is unprecedented in the history of this province, and we will continue to make those investments, as we have with 2 new medical schools that we are announcing in this province, in Brampton and Scarborough, making sure we have new medical doctors in the north through that. So, Mr. Speaker, the members opposite have voted against each of those measures, have voted against every single increase to healthcare spending. Order. On this side of the House, and with our members opposite, we will continue to make sure we make those investments. Thank you. ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਟੌਏ ਡਰਾਈਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੌਏ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਐਨੂਅਲ ਸਿਕਰਸ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿਸ ਈਅਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੋਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਟਿਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਆਊਟ, ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। I'm here to participate in your stuff you're doing today, which is tremendous, helping kids to have a wonderful Christmas and enjoying the present that they're going to receive. So I'm very honored to be a part of this today. ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਟੁਡੇ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸਿਕਰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਇਵੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਟੋਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਾ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਸੈਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ you can explore the police cruiser
and all that. So ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ learning experience ਮਿਲਦਾ that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ donate ਕਰ ਰਹੇ because donate is a really big part in ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ religion ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ that ਸੇਵਾ is a big thing. So ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਭਰੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਚ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਂਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ And unfortunately, this shortage is an issue across the country, with Alberta being in the same boat as all the other provinces. It's distressing to our families and to our healthcare professionals when symptoms can't be treated at home. Many families are feeling overwhelmed, dealing with especially fevers, coughs, and other issues with their kids. It's one more thing parents have to worry about. And it's yet another pressure placed on our strained public healthcare system. But there is hope, there is light at the end of the tunnel. And that's why your government is taking action to help provide the medication Alberta families need. I'm happy to announce that we have secured a supply of 5 million bottles of children's acetaminophen and ibuprofen for Alberta families. Right now, your government is working with Alberta Health Services and Health Canada on the details and logistics to import this medicine. And you can feel confident that we are all moving as quickly as we can so that Alberta families can get what they need. And it will be available at your local pharmacy in short order once it arrives. I know there's still more work to do, and I want you to know that your government is listening. I truly hope that this new supply will provide a little bit more comfort and relief to our families. I'd now like to invite Minister Copping to provide you with some of the details. As Premier Smith noted, the past few weeks have been incredibly challenging for parents, for caregivers, for healthcare professionals, and for our entire healthcare system. When our kids are sick, we will do whatever it takes to help them. And quite frankly, as a parent, I know how helpless you can feel when your child isn't feeling well and how you want to do everything in your power to make them feel better. Our Alberta families have shown amazing strength and resiliency during this trying time, doing their best to find ways to address the shortage and bring relief to Albertans' kids. We know that things haven't been easy for Alberta families, and we're hoping the measures announced today will help make things better. I also want to thank our healthcare professionals and our hospitals for providing the very best care to our province's children while also managing all their other responsibilities. You are the face of the health system, and people turn to you for answers. Not being able to readily answer something as simple as, where can I get Tylenol or Advil, has added yet another challenge to your work. We know the pressures you are facing, and this additional supply of medication is also intended to ease the strain that you are under and the strain that's on our healthcare system. So in the days ahead, we'll be working closely with Alberta Health Services and Health Canada to expedite the approval process and get this additional supply to Canada and onto Alberta pharmacy shelves and into hospitals as quickly as possible. We ask for your patience as we work through the process. Once approvals are in place, which should only be a few weeks, the medication will be sent to us in a number of shipments. When a shipment is received, the bottles will be available for ordering by pharmacies across the province and distributed within a couple of days. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕੈਨਰ ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਸਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ EMPLOYEES ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਐਪਲਾਈਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ
The 9 COVID-19 audits we delivered in 2021 looked at the government's actions to respond to the pandemic and at whether federal organizations were prepared to deal with a large-scale public health emergency. With the audits we are releasing today, the focus of our work is shifting to look at how federal departments and organizations managed programs and services for Canadians as the pandemic continued to evolve. Our first audit examined how the federal government procured and distributed vaccines to the provinces and territories to immunize Canadians against COVID-19. In Canada, public health is a shared responsibility between the federal government, the provinces, and the territories. While the organizations involved were successful in securing vaccines and quickly distributing them to the provinces and territories, the Public Health Agency of Canada's efforts to minimize wastage were unsuccessful. By the end of May 2022, Canada had 32.5 million doses of COVID-19 vaccines, estimated to be worth about $1 billion in federal, provincial, and territorial inventories. Another 50.6 million doses were deemed surplus and offered for donation. We found that the agency's ability to reduce wastage was affected by delays in implementing important functionalities of Vaccine Connect, the information technology system meant to help manage COVID-19 vaccines. We also found that the Public Health Agency did not have finalized data sharing agreements with the provinces and territories. As a result, it struggled to effectively share detailed case-level safety surveillance data with Health Canada, the World Health Organization, and vaccine companies. Overall, we found that the Canada Revenue Agency and Employment and Social Development Canada effectively delivered COVID-19 programs to provide quick financial relief to individuals and employers affected by the pandemic. In this way, they served to prevent an increase in poverty and income inequalities and helped the economy bounce back. In 2020, the government decided to rely on information provided by applicants and limit prepayment controls to expedite helping people and employers affected by the pandemic. In doing so, it recognized that there was a risk that some payments would go to ineligible recipients. We found that overpayments of $4.6 billion were made to ineligible individuals, and we estimated that at least $27.4 billion of payments to individuals and employers should be investigated further. ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ G-130 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ $42.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Arizona is lucky to have you fighting for them for the next 6 years. And Gabby Gifford, a great friend, is here as well. When I gave Gabby the Presidential Medal of Freedom this summer, I said she was one of the most courageous people I've ever known. People of Tucson elected her to the Congress 3 times because they trusted her, they believe in her, and she's the embodiment of that core American trait. Never, ever, ever, ever give up. And she never does. And I want to thank Senator Sinema, who can't be with us today. She's in Washington working out another major piece of legislation. A tremendous advocate for the people of Arizona and a leader in so many issues important to this state. 4 of Arizona's representatives are here with me, Ruben, Greg, Tom, and Raul. And where are you guys? We flew out together. They're still talking to me. Anyway, thank you, gentlemen, very much for all you've done to get us here today. And champions for their constituents working to build an economy that doesn't leave anyone behind. Gina Raimondo is an outstanding Secretary of Commerce, a fierce champion of U.S. industry, especially in semiconductors. I want to thank you to the business leaders here today. Tim Cook of Apple, where are you, Tim?
He buys a few of these little chips. And he's a small customer here at this outfit, between 25 and 35% of their. But anyway, I hope they're treating you well. And Sanjay of Micron. Sanjay has represented more than 24 tech and manufacturing companies, and you're here because you're seeing what we're all seeing. American manufacturing is back, folks. American manufacturing is back. I recently took a trip literally around the world, starting in Egypt and ending up in Guam and finally coming home, ending with a meeting in Indonesia with the G20. The countries with many of the largest economies in the world. And what was clear in those meetings is the United States is better positioned than any other nation to lead the world economy in the years ahead if we keep our focus. There's a strong sense from all the world leaders of the resiliency of the American economy, and we're seeing it here at home with investments like the one we're talking about today. Together, with the help of your elected leaders here today, we've had an extraordinary 2 years of progress. We passed the American Rescue Plan, keeping tens of thousands of cops, firefighters, teachers, first responders on the job in all 50 states when revenues dropped because of the nature of the economy. We fully vaccinated more than 220 million people. We're rebuilding our infrastructure, fixing our roads, our bridges, our airports, strengthening American manufacturing by creating 750,000 manufacturing jobs just since I become president. इस हफ्ते ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MP ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।